Jadi tadi kita langsung dapat tempat di bis. Mungkin karena kita guest di hotel, jadi antriannya berbeda. Okay, hello, good afternoon everyone. How are you today? Good, thank you. Welcome to the amazing Taman Safari Bali. My name is Galang and today I will be your guide on this safari journey. And now we'll see the animal from 3 different areas, Indonesia, India, and also Africa. And the first animal, let's see from Indonesia. Okay everyone, the first animal, please have a look on the left side in the hole of the tree, di sebelah kiri. There is beautiful owl. Wow, so pretty. Ya, ada burung hantu. So this animal cannot move their eyes, but can turn their head up to 135 degrees in either direction. Because owls have 14 moles in their neck, 7 more than us human. Nah, burung hantu ini merupakan satwa yang nocturnal, yang artinya lebih sering aktif di malam hari. Hantu apa itu? Okay, the next animal on the other side. Babi rusa. Yeah. Yeah, we call this animal babi rusa. Dia seperti babi tapi ada. So in bahasa babi means pig, and rusa means deer. So babi rusa is pig deer. Ya, sebelah kanan ini merupakan satwa endemik dari Pulau Babi Sulawesi. rusa. Jadi disebut babi rusa karena memiliki perawakan seperti babi, namun yang jantan memiliki taring di bagian hidungnya yang berbentuk seperti rangka rusa. Okay everyone, the next animal will be on your left side, sebelah kiri. And here you can see all water crocodiles. Buaya nak. Mana? Itu tuh di kolam. They are the largest reptile in the world. They can grow up to 6 meters in length and they can weigh up to 1 ton. Apa dia cuma patung? Ya, jadi panjang buaya muara ini bisa mencapai sekitar 6 meter dengan bobot sekitar 1 ton. Wuhan, itu ada di semua kolamnya ada buaya. Itu ada buaya yang besar lagi nganga. Mana bun? Itu di sana. Mana? Itu di sana. Super timur. Tuh, buaya. Okay everyone, the next animal, let's see the biggest mammal on land. Mama. Do you know what it is? Iya. And here we have Sumatran elephant. Mama gajah. Wow. And Sumatran elephant is the second smallest elephant after pygmy elephant from Borneo Island. And the biggest elephant is African elephant. Tinggalnya besar. The Sumatran elephant can weigh up to 4 tons. And African elephant can be twice bigger than Sumatran elephant. Ya, di sini kita ada gajah Sumatera. Ya, jadi gajah Sumatera ini merupakan gajah terkecil kedua setelah gajah pygmy dari Borneo, Kalimantan. Nah, gajah terbesar adalah gajah Afrika, beratnya 2 kali lipat dibandingkan gajah Sumatera. Okay everyone, welcome to Java Island. Okay, the next animal, the big one here, Banteng. that they call banteng. Kelihatan banteng. Banteng sayang. Banteng is the wild species of cattle from Java Island. But they have been domesticated for farming and called Bali cattle or Bali cow. Banyak banteng. Ya, jadi banteng adalah satwa liar yang dilindungi negara dan sudah banyak didomestikasi untuk perannya dan disebut sapi Bali. Katanya sapi banteng. Katanya sapi banteng. Iya bener, dia termasuk sapi, tapi dia Oh, jenis lihat, ada left sendiri. side. Ada. Kiri sayang. Animal in black white Kiri, kiri. color is called tapir. Tapir. Itu dia tapir. Tapir. Itu dia. They look like anteaters, but actually they are herbivores and Tapir. Aduh, and this animal have full eyesight. So that's why they does not find the food at night. Nah, jadi tapir ini memiliki penglihatan yang kurang baik. Maka dari itu mereka menggunakan moncong besar mereka untuk mencari jalan dan makanan. Okay everyone, and now we are going to Borneo Island and let's see my friends in the forest. Have a look on the left side. Kiri. Orang utan. Yes, they are the orang utan. So in bahasa orang means man, utan means forest, so orang utan means man of the forest. And they are not monkey but are ape, because monkey has tail while ape doesn't. Dan jadi orang utan ini memiliki kesamaan DNA sekitar 96% dengan manusia, di mana mereka juga memiliki sidik jari yang sama seperti kita. Dan yang betina juga mengalami siklus menstruasi. Okay, get ready everyone, now we are going into water. Mari kita kan di air. air. Oh, lihat ada binatang. Kita masuk ke dalam air. Ya, tapi mana binatang? Ada buaya.
Mana? Okay, everyone, and now we are going to water again. Mana buaya? And the next animal, let's see on the left side. Masuk ke dalam air. Side kiri. And here you can see honey bear or sun bear. Honey bear itu Winnie the Pooh. Yeah, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh-nya. They are the smallest bear in the world. And also can weigh up to 60 kilograms. Binatang beruang Itu madu. aslinya beruang madu. Dan sebelah kiri kita ada beruang madu atau beruang matahari, merupakan spesies beruang terkecil di dunia. Nah, berat mereka ini bisa mencapai sekitar 60 kilogram. Dan mereka ini dikenal sebagai beruang matahari dikarenakan mereka memiliki pola kuning di bagian dadanya yang berbentuk seperti matahari. Itu untuk apa? Ada monyetnya tuh monyet. Monyet. Apa itu ya? Siamang, bukan. Ada? Ada? Wah, iya. Ada of the three? Yang warna abu-abu? Owa. Hai owa. Ya, that is gibbon or owa Jawa. Oh, Jawa nak. So gibbon is the smallest in Iya Asia. betul sayang. And they are monogamous animal. It means they only have one partner for their whole life. Oh. Dan tadi owa ini merupakan satwa yang monogami, yang artinya yang memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Dan ketika pasangan mereka mati, mereka akan mencari pasangan lagi. Okay, everyone, and now we'll cross bumpy bridge, and let's say together with me. Okay, get ready, 3, 2, 1. Okay, thank you. Okay, everyone, welcome to the different forest of Sumatra Island. And now let's see the biggest cat in the world. Nah, sekarang kita akan melihat kucing terbesar di dunia. So in this area, we have a couple of tigers. Macan. Okay, everyone, let's see the female first on the other side. Ada lagi. And over here, there is the female. Her name is Joy. Nah, yang ini yang betina namanya Joy. Hai Joy. Hai Joy. Kenapa Joy? And the difference between male and the female you can see from the size. The male have bigger body than the female. Kamu lagi istirahat. Ya, jadi harimau ini merupakan satwa karnivora yang dapat menghabiskan sekitar 6 kg daging dalam sehari. Kenapa kau tidak bergerak? And that one is the male. His name is Sahel. Nah, ini yang jantan ya, namanya Sahel. Saher. Sahel, ayo bergerak. So tiger are the largest cat in the world. They can weigh up to 300 kilograms. Istirahat kamu capek. And they are carnivorous animals. They can eat more than 6 kilograms of meat every day. Karena panas. Nah, harimau ini merupakan spesies kucing terbesar di dunia dengan berat sekitar 300 kg. Okay, everyone, another bumpy is, let's say, okay, thank you so beautiful song in China. Gimana nak? Okay, everyone, that's all animal from Indonesia, and now welcome to India, our second area. So in this area, you can see a lot of spotted deers. Yeah, sometimes they call Bambi. Bambi. Yeah, Bambi. Baby tutur. So this animal can be seen easily because of their white spot on their body. Tuh, udah gitu. And same like Java deers, on the male has antlers. Itu ada harimau. The antlers will fall off and it will grow back again. Because it consists of keratin just like our nails and hair. Suaranya Jadi kecil ketika nak. tali rusai ini patah, itu akan tumbuh kembali lagi. Dikarenakan tersusun dari keratin seperti kuku dan Karena rambut dia nggak manusia. dengar karena kita di dalam mobil sayang. Okay, everyone, right now we also can see another bear on the left side. Oh, beruang lagi, beruang India. Oh, Yeah, ini they are the besar, biggest Nak. bear in Asia, and they call Himalayan black bear. Beruang India lebih besar. And this animal also can be found in tropical forest of Himalaya mountain in India. Kayaknya seperti ular. And the pregnancy period can be up to 8 months. And they give birth to 1 until 4 babies. Kenapa kita tidak? Dan sebelah kiri kita ada beruang hitam Himalaya, merupakan spesies beruang terbesar di Asia. Nah, masa kehamilan beruang ini bisa mencapai sekitar 8 bulan, dan mereka ini dapat melahirkan sekitar 1 sampai 4 ekor bayi beruang. Okay, everyone, leaving India, now we are going to Africa. And now we can see hippo in the water. Hippo. Mana hippo? Itu dia, hipponya di dalam air. Itu, tuh, dalam air dia itu keluar. They usually spend most of their day in the water to keep cool and keep their skin from drying out and cracking because they have very sensitive skin. Dia lah. And this animal also can hold their breath 25 minutes in the water. Even they can sleep inside the water. Jadi dia Ke dalam air.
Ya, jadi kucing ini lebih banyak berenang di dalam air dikarenakan mereka memiliki kulit yang sangat sensitif terhadap sinar matahari. Dan satuannya juga dapat menahan kapasitas 5 menit dan tidak mampu tidur dalam air juga. Kenapa kita jalan di air? Masih ada air. Okay, everyone, the next animal, let's see hyena. Hyena nak. Itu kamu lihat ini. So here we have striped hyena. Tapi dia Mana sih Bu? ini nih di pasir. Dan di sini kita ada hyena lorem. Tapi dia lagi tidur. Oh. They look like dog and wolf, right? Tuh. But actually they come from different families called Hyenidae. And these animals also have very strong digestion. They can digest every part of their prey, like bones, tail, and so horns. Itu tuh ada tuh. Jadi hyena ini dapat musnah bagian tubuh mangsanya yang tidak bisa dimakan oleh satwa lain seperti kuku, rambut, tulang, tanduk. Dikarenakan mereka memiliki sistem pencernaan darah yang sangat kuat. Itu juga ada yang lagi. Nah, di alam dia mereka hidup dalam kelompok kecil yang disebut dengan clan dan dipimpin oleh satu betina. 1, 2, 3, 4. Okay, everyone, welcome to African savannah. You can see another hippo. Udah Nilai yang Banyak sekali yang bisa burung unta, betul sayang. Unta betina punya hitam. Okay, everyone, the first antelope is have a little on the left side. Oh gitu. Yeah, the big one here they call eland. Onyx. Onyx. They are the biggest and the slowest antelope in Itu apa? Africa. Onyx gunung ya. We can see they have big body, Bukan but they can antelope. jump high up to 2.5 meters to avoid predators. Nah, ini namanya antelope eland. Dan baik jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk. Akan tapi jika tanduk mereka patah, itu akan tumbuh kembali lagi. Unta lagi. And over here, there are ostrich. Itu abu-abu. They are the biggest bird in the world. Hitam. This bird cannot fly, but they can run so fast up to 70 kilometers per hour. And these animals also have small brain and even smaller than their eyes. Dan jadi burung unta memiliki otak yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan bola Otaknya matanya. kecil. Dan mereka tidak bisa terbang, akan lebih mampu berlari hingga 70 km per Tapi jam. lehernya panjang. Iya, lehernya panjang ya. Tapi leher aku pendek. Karena Nara manusia. Burung unta juga sayang. Okay, everyone, the next antelope still on your left side. They look like donkey, right? But actually, they are not donkey. They call water bug. Keduli. Kalau And they are very unique because their skin is waterproof. tuh nih seperti. They can produce waterproof liquid to protect their Ini skin. oh iya siapa namanya? Temannya. Okay, last antelope, let's see on the right side. Ini tapi Yeah, with golden brown color, they call lechui. yang They are one of the fastest antelope in Africa. Oh They iya. also can run Itu so bukan fast up to keledai. 80 kilometers per Kan hour. tadi dia bilang bukan keledai. Jadi ketika lechui ini berlari, mereka terlihat seperti terbang. Dikarenakan mereka dapat lari dan melompat di waktu yang bersamaan. Sama. Dan lari mereka sangat cepat, yaitu sekitar 80 km per jam. apa itu nak? Itu kuda. Hah? Itu. Apa itu ya? Itu kuda. Okay, everyone, the next animal, let's see the female lion. Have a look Female at my lion side sayang. inside the cave. Singa betina nak. Kelihatan. So lion is the second biggest cat in the world. They can weigh up to 250 kilograms. And they are carnivorous animal. They can eat more than 7 kilograms of meat daily. Dan jadi hanya singa yang jantan yang memiliki rambut panjang di bagian kepala dan lehernya yang disebut dengan surai. Dan surai mereka digunakan untuk melindungi mereka saat bertarung. Everyone, the next animal, let's see giraffe. Mana? Lihat mama. Belum. Kita menuju. Okay, everyone, let's see giraffe first. And here we can see two female giraffes, the mommy and the baby giraffe. Cik kembali apa? Another place. I went for duty. And the big one is the mommy, her name is Sophie, and the baby one, her name is Corona. Corona. Yes, Corona. Because she was born during COVID-19 in 2020, so that's why we name her Corona. Mana corona? Itu anaknya. And here we also have Gravy Zebra on the other side. Zebra. So Gravy Zebra is the biggest zebra in Africa that can weigh up to 300 kilograms.
And every zebra has different pattern, just like our fingerprint. Dan sebelah kiri juga kita ada zebra Grevy. Nah, zebra Grevy ini merupakan spesies zebra terbesar di Afrika. Nah, setiap zebra memiliki pola belang yang unik, tidak ada yang sama spesifik dari manusia. And here we can see two types of camel. Emang mama sudah pernah lihat? So Bactrian camel with double humps, they can be found in the desert of Mongolia and also China. Ini apa ya? And dromedary camel with single hump, they can be found in Saudi Arabia, India, and also Africa. Okay, next animal on the other side, the big one over there, they call what is it, our African red cow. African red cow. And everyone, did you know, if their horns fall off, they will die. Oh. Yes, so sad. Kuno die. Yeah, because there is large circulation inside their horns. Itu bohong. Yeah, they are the biggest monkey in Africa, and they call mandarin. Ya, ini namanya monyet mandarin, merupakan monyet terbesar di Afrika. And there is Mufasa friend in the filmmaking movie, and that's Rafiki. Oh, look up there. That is what one. Can you see them? Ada yang? Kambing gunung di atas, Ya. di atas. They call Barbary sheep or mountain goat. Kamu bisa melihat. They usually stay on the rock to stay away from predators. And this animal also can jump high up to 2 meters to climb the mountain. Ya, kambing gunung ini dapat melompat setinggi 2 meter untuk mendaki gunung. Dan mereka tinggal di atas pegunungan untuk menghindari predator. And also down there, does anyone know the name of this bird? Ada yang nama burung ini? Pelikan. Yes, they call pelican. They can be found in all continents except Antarctica. Ya, jadi burung pelikan ini memiliki kantung yang elastis di bawah paruhnya dan dapat menampung air sekitar 3 liter. Okay everyone, welcome to African Panorama. And the next animal, let's see the second biggest mammal on land. And over here, there is one rhino. Rhino. His name is Mr. Nelson. Mr. Nelson. Ya, nama ini yang jantan namanya Nelson. Umurnya sekarang 35 tahun. So rhino is the second biggest mammal on land after the elephant that can weigh up to 3.5 tons. As you can see, they have big body, pelican so fast up to 50 kilometers per hour. Nah, pada ini dapat menghabiskan sekitar 150 kg berumput dalam sehari. Nah, bobot mereka ini bisa mencapai sekitar 3,5 ton. And here we also can see more zebras, and they call Chapman zebra. Oh, beda sama yang tadi. Unlike all other zebras, Chapman zebra has 3 colors on their body. So they have black, white, and brown color. Kirain brownnya itu kotor ya. Nah, berbeda zebra lainnya, zebra Chapman yang memiliki 3 warna di bagian tubuhnya, yaitu hitam, putih, dan juga coklat. Nah, mereka ini merupakan spesies zebra terkecil di Afrika. Not only animals, you also can see our accommodation, Marine for safari loads. The one and only that in Bali, they have African Panorama. Okay, the next animal, the black one here. Yeah, they call wildebeest or gnu. They are the favorite food of lions and also crocodiles. Nah, wildebeest ini merupakan menu favorit dari singa dan buaya. Okay, everyone, right now we also can see another giraffe. Itu yang tadi nasi singo. And that one is the male, his name is Singo. He is about 10 years old. And Singo is the first giraffe that was born here. Okay, thank you. Hi everyone, welcome to the territory of the #1 predator in Africa. Hai singa. So in this round, there are 3 lions. And the male one at corner there, his name is Saka. And jantan di pojok namanya Saka. Apa, sayang? And the female one, her name is Mereka Eka bisa and ke Alisa. So only the male lion has long hair around the face and neck and called beak. Their meat is used to attract the attention and to protect their neck while fighting. Nah, jadi singa ini merupakan spesies kucing terbesar kedua setelah harimau dengan berat sekitar 250 kg. Oh, yang laki-laki. Nah, mereka ini dapat menghabiskan sekitar 7 kg daging dalam sehari. And here we also can see our restaurant, Sofu Lion Restaurant. Here you can enjoy your breakfast, lunch, dinner with view of lions. Wow. Okay, and now we're going to last part in English. Okay, ready? Okay, 3, 2, 1, let's see. Okay, thank you.
Okay, everyone, that's all animal from Africa, and now we are going back to Indonesia. And once again, we will see more elephant closer. Dan sekali lagi kita akan melihat gajah Sumatera lebih dekat. Yang gajahnya berada di sebelah kanan ya. Dekat sekali kita. Masih jam 1. And did you know, everyone, the pregnancy period can be up to 22 months. That is almost 2 years for one baby. And when the baby born, it can weigh up to 120 kilograms. And the elephant also has feeling or emotions similar with us. They can feel happy, angry, sad, and they also can cry. For example, they will sad and cry if one of their family is sick or die. That seems like human. Nah, gajah ini menghabiskan sekitar 16 jam perharinya untuk makan saja. Dan mereka ini dapat menghabiskan sekitar 200 kg rumput dalam sehari. Jadi mereka akan berhenti makan ketika mereka tidur saja. Maka dari itu mereka memproduksi kotoran cukup banyak sampai 100 kg kotoran dalam sehari. Akan tetapi di sini kami mengolah kotoran gajah sebagai bahan kompos dan pembuatan kertas. Ya, di sini kami memiliki mini pabrik yang disebut Safari Poo Paper, di mana kami membuat kertas dari kotoran gajah. Okay, everyone, elephant is the last animal on this safari journey. Ya, jadi gajah merupakan satuan terakhir yang kita kunjungi pada safari journey hari ini. And now we are going back to the starting point. And after this, don't forget to watch our tiger presentation at 2 p.m. at Harimau Amphitheater. Kembali. Ada presentasi apa ya di sini ya yang bisa kita hadiri ya nak?